各位聽眾大家好，歡迎收睇 Pantry Talk。Pantry Talk 專為想透過真實商業新聞提升商業英語能力嘅廣東話專業人士而設。我係你哋嘅主持。今日講嘅主角係印度。印度最近舉行咗一個大型 AI 峰會 India AI Impact Summit。根據 Time、CNBC 同 Financial Times 報導，今次峰會吸引咗全球科技企業同投資者，並宣布咗超過數千億美元嘅 AI 基建投資承諾，包括印度本地大型企業集團，仲有同國際科技巨頭嘅合作項目。表面睇聲勢非常浩大，印度似乎準備全面壓住人工智能，但問題嚟啦。大量投資承諾係咪等於技術領導地位？印度係咪真係可以同美國同中國並肩而立？首先講結果，今次峰會最大亮點係資金。印度政府同企業宣布數以百億甚至千億美元計嘅 AI infrastructure 計劃，包括數據中心建設、算力擴張、雲端平台合作以及培訓 AI 人才。從投資角度睇，印度成功吸引全球關注，對外信息好清晰。印度想成為全球 AI 生態系統嘅重要節點，但如果你留意分析文章，印度仍然缺乏真正核心 AI Foundation Models。現時全球最頂尖嘅大型語言模型，主要仍然集中喺美國同中國企業手上。印度嘅優勢係市場規模同軟件人才。但喺算力規模、晶片供應鏈以及基礎研究投入方面仲未追上，呢個就出現一個典型新興大國困局。有市場、有投資、有政治意志，但未必有核心技術話語權。地緣政治層面更加有趣。美國正推動 AI 出口管制，同時限制高端晶片流向某些國家。中國則積極建立自主 AI 生態系統。印度夾喺中間，一方面想吸引西方投資，另一方面又唔想完全被捲入大國對抗。所以今次峰會除咗商業層面，仲係一場戰略定位嘅宣示。印度想成為第三極，但現實係錢可以快速投入，技術積累卻需要時間。了解完最新嘅市場動態，我哋嚟到今日嘅詞彙學習環節。我哋會教大家5個同今次主題相關嘅財經英文詞彙。第一個字係 capital expenditure。capital expenditure 中文係資本性開支。capital expenditure 指企業或政府用於長期資產投資嘅支出，例如建設數據中心、購買高性能伺服器、建立 AI 算力設施。呢啲開支唔係日常營運成本，而係用嚟提升未來競爭力嘅投資。喺印度 AI 峰會入面，大量公布嘅金額其實主要都係 capital expenditure， 建基建、建數據中心、擴算力。例句 The company increased its capital expenditure to build new AI data centers。 第二個字係 strategic positioning。strategic positioning 中文係策略定位。Strategic positioning 係指一個國家或企業喺市場或地緣政治格局中刻意建立自己嘅角色同位置，唔單止係做咩生意，而係想成為邊個陣營嘅關鍵玩家。印度今次峰會其實就係一種 strategic positioning， 佢想向世界展示我哋唔止係外包中心，而係 AI 強國候選人。例句India is using the summit as a strategic positioning move in the global AI race。 第三個字係 ecosystem development。ecosystem development 中文係產業生態系統發展。ecosystem development 唔只係建立單一企業，而係整個產業鏈嘅配套發展，包括大學研究、初創企業、資金、市場應用場景同監管框架。印度喺生態系統層面有潛力，因為人口規模同軟件工程師基礎龐大，但要形成真正 AI ecosystem， 仲需要長期累積。例句 Sustainable growth requires strong ecosystem development。 第四個字係 competitive edge。competitive edge 中文係競爭優勢。Competitive edge 係指能夠令企業或國家喺競爭中脫穎而出嘅關鍵優勢，例如技術突破、成本優勢、人才密度。
問題係印度嘅 competitive edge 係市場規模同服務能力，但喺核心模型研發方面，暫時未形成明顯優勢。例句：The company needs a technological breakthrough to gain a competitive edge。第5個字係 technological sovereignty。technological sovereignty 中文係科技主權能力。Technological sovereignty 指一個國家有能力自主控制關鍵技術，包括晶片設計、AI 模型開發、數據基礎設施，而唔依賴其他國家供應。現時印度最大挑戰就係 technological sovereignty 未完全建立，高端晶片仍需依賴外部供應，核心模型亦未成熟。例句：Many countries are investing in AI to strengthen their technological sovereignty。學完單詞，我哋嚟聽一段模擬對話，睇下喺辦公室 pantry 同事之間會點樣傾呢個話題。Have you been following the news about India's AI summit? The investment figures are massive, and a lot of people are calling it a turning point for the country. Yes, I saw the headlines, and while the capital expenditure numbers are impressive, I'm not entirely convinced that money alone will translate into real technological leadership. I agree. Building technological sovereignty requires more than funding. You need strong research capabilities, local chip access, and companies that can develop their own foundation models over time. Exactly. And without sustained ecosystem development, even large investments may not generate a long-term competitive edge in such a fast-moving global industry. So, in your view, this is more about strategic positioning right now rather than immediate dominance? That's how I see it. It's a long-term strategic move, but whether India can close the leadership gap with the US and China will depend on execution over the next decade. 希望頭先嘅對話可以幫到大家理解點樣應用呢啲詞彙。節目到咗尾聲，我哋嚟快速重溫一次今日學過嘅5個詞語 ：capital expenditure、strategic positioning、ecosystem development、competitive edge、technological sovereignty。希望大家以後睇相關新聞嘅時候，會對呢啲詞更加敏感。不妨喺工作會議或者電郵入面試下用佢哋，會令你嘅表達更精準、更專業。今集嘅 Pantry Talk 就到呢度，多謝收聽，我哋下集再見。